Infinix GT20 Pro versus the Tecno Spark 30 Pro, startup test and then social apps test. So here in the startup test, nauna si Infinix. Going to Facebook, nauna rin si Infinix sa loading test. Dimensity A200 nga pala on the GT20 and Helio G100 on the Tecno. On paper, mas mabilis talaga si Infinix. Scrolling din, mas smooth si Infinix. Going to TikTok, loading up TikTok, mas nauna ulit si Infinix in this test. Parehas nga palang AMOLED yung screen, 120Hz refresh on the Spark, pero yung GT20 Pro 144Hz na. TikTok scrolling mas smooth din si Infinix. Mas kita yung stutter ni Spark dito sa test na to. Loading up YouTube, mas mabilis ulit si Infinix. Now loading Honkai Star Rail. So here nauna ulit si Infinix sa test na to. Sa previous test natin, mabilis na rin naman si Spark, pero malaki lang talaga yung bilis ni GT20 dito. And even loading up Honkai, the difference of loading is around 10 seconds. Going to Antutu benchmarks, around times 2 yung speed ni GT20 Pro. And definitely it shows right now in the loading test. Opening up a website, opening up Apple website. So here nauna ulit si Infinix. So actually in previous test, okay na rin naman si Spark, pero mas impressive lang si GT20 dito.